హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అమెజాన్లో మనీ ఎలా సంపాదించాలి అంటే ఆన్లైన్ మనీ కోసం చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా. అది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే యూట్యూబ్, తర్వాత అమెజాన్లో మనం మనీ కూడా సంపాదించవచ్చు. కానీ అలా సంపాదించాలంటే మనకి ఏం కావాలంటే మెయిన్ అమెజాన్లో అమెజాన్ ఎఫిలియేట్ అని ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. అది ఎలా రిజిస్టర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఈ వీడియోలో. ఫస్ట్ గూగుల్లో అమెజాన్ ఎఫిలియేట్ అని టైప్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. మీకు అమెజాన్ అకౌంట్ ఉంటే పర్లేదు, అమెజాన్ అకౌంట్ లేకపోతే సైన్ అప్ చేసుకోండి. అమెజాన్ అకౌంట్ ఉంటే పర్లేదు, అమెజాన్ అకౌంట్ ఉంటే అమెజాన్ అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వి తర్వాత మెయిల్ ఐడితో కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. అదే లేదు అంటే సైన్ అప్ ద్వారా మీరు సైన్ అప్ చేయొచ్చు, వస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది అన్నీ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా చూడండి. ఇందులో ఫస్ట్ అయితే నేను నా ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ నా అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి. అకౌంట్ లేకపోతే మీరు సైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు. సైన్ అప్ కూడా చాలా ఈజీ. యూజర్ నేము, మెయిల్ ఐడి, అమెజాన్ పాస్వర్డ్, అంతే, ఇంకేం ఉండదు. ఓటీపీ నాకు ఐడి ఉంది కాబట్టి క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఈమెయిల్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ కొడితే మనకి వెరిఫికేషన్ అయిపోద్ది. కానీ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట. ఎలా క్రియేట్ చేయాలన్న దానికోసం నేను చేస్తున్నాను. క్రియేట్ అకౌంట్ చేసుకోండి. యువర్ నేమ్ అన్న దగ్గర మీ నేమ్ ఇచ్చేయండి. ఈమెయిల్ దగ్గర మీరు ఏదైతే మెయిల్ అంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేసేది అనమాట, బాగా మీకు ఓల్డ్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెయిల్ ఇచ్చేసి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయండి, అంతే. మెయిల్కి కన్ఫర్మ్ ఓటీపీ వెళ్ళిందనమాట. అంటే ఓటీపీని మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి. మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేసాను కదా, దాంట్లో ఓటీపీ వచ్చింది. దీంట్లో ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ పే నేమ్ ఉంది కదా, పే నేమ్ అక్కడ మీ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోండి. అడ్రస్ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఇచ్చేసుకోండి. సిటీ ఏమో అదే మీ సిటీ ఏంటో అది ఎంటర్ చేసేయండి. అడ్రస్ సింపులే కదా, అంటే అది పెద్ద మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. అడ్రస్ 1 ఉంది కదా, అదొకటి బాగా ఫిలప్ చేసి మిగతాది అంత అవసరం లేదు. సిటీ అవన్నీ అయితే పక్కా మ్యాండేటరీ. I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the night, you gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Hey, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. I'll cry in the end when she leave and she take your juice. ఇక్కడ మాత్రం ఫోన్ నెంబర్ మీరు అంటే ఎక్కువ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఆధార్ కార్డుకి ఏదైతే ఓటీపీ వస్తుందో, అంటే బ్యాంకులో అమౌంట్ పడినప్పుడు ఏదైతే ఏ ఫోన్ నెంబర్కి అయితే ఓటీపీ వస్తుందో ఆ నెంబర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఇవి అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేయమంటుంది. అంటే మీరు ఇచ్చింది ఒరిజినల్ అడ్రస్సా లేదంటే టెంపరీ అడ్రస్ అంటుంది. అంటే మనం కొంతమంది జాబులు చేసినప్పుడు వేరే అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఒరిజినల్ అడ్రస్ అని క్లిక్ చేసేయండి. ఒరిజినల్ అడ్రస్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ యువర్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, అంటే మీకు వెబ్సైట్ ఉంటే ఆ వెబ్సైట్ లింక్ ఆ బాక్స్లో పేస్ట్ చేయండి.
లేదంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ తీసుకుని దాంట్లో పేస్ట్ చేయండి. యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ చేయాలంటే అలా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, దాంట్లో యూట్యూబ్ స్టూడియో అని ఉంటుంది. ఆ యూట్యూబ్ స్టూడియో క్లిక్ చేసి పైన లింక్ కాపీ చేయండి. కాపీ చేసిన తర్వాత అది యూట్యూబ్ స్టూడియో క్లిక్ చేశాను కదా, చేసిన తర్వాత పైన ఉంటుంది కదా మెయిన్, అక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ఈ బాక్స్లో పేస్ట్ చేయండి. బాక్స్లో పేస్ట్ చేసి యాడ్ కొట్టామంటే ఆ బాక్స్ పెద్ద బాక్స్ ఉంది కదా కింద, ఆ బాక్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ అని ఉంది కదా, అంటే మీకు మీ నేమ్ ఇచ్చేయండి. అంటే ఎలా అంటే మీది ఏం పెడదాం అనుకున్నారో ఆ నేమ్ ఇచ్చేయండి. నాదైతే ఛానల్ నేమ్ పెడతాను. వాట్ ఈజ్ యువర్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ మొబైల్ యాప్ అబౌట్ అంటే దానికోసం మనం దాంట్లో ఏమేమి చేస్తామన్న దానికి దిస్ ఛానల్ అబౌట్ ఫుల్లీ టెక్ వీడియో అండ్ మొబైల్ గ్యాడ్జెట్స్ ఈటీసీ అని పెట్టేసి నేను అలాగే పెట్టుకోవచ్చు, మీకు నచ్చినట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ బాక్స్లో మాత్రం డిఫాల్ట్గా 2 ఇచ్చాడు. ఇంకా మన నచ్చిన కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పక్కన యాడ్ అనదర్ ఉంది కదా టాపిక్, అది క్లిక్ చేసుకుంటే ఒక 2-3 వస్తుంటాయి. కానీ మనం ఎక్కువ చేయం కాబట్టి అంతా కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ, మ్యూజిక్ డౌన్లోడ్ అలాగా ఒక 2 ఇచ్చాను. ఒకవేళ మీరు పెట్టుకోవాలంటే ఇవే పెట్టుకోవచ్చు, మీకు నచ్చినవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ అమెజాన్ ఐటమ్స్ అన్న కదా, అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేయండి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తాం మనకు తెలియదు కాబట్టి అన్నీ సెలెక్ట్ చేసేయండి. తర్వాత వాట్ టైప్ ఆర్ యువర్ వెబ్సైట్ ఆర్ మొబైల్ యాప్స్ అంటే బ్లాగ్ ఇంకా ఉన్న చూడండి, ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని 3 పెట్టేయండి. కంటెంట్, వెబ్సైట్, బ్లాగ్, సోషల్ మీడియా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే
నేనంటే కంటెంట్ వెబ్సైట్, సోషల్ మీడియా పేజ్, కంపారిజన్ షాపింగ్ ఇంజిన్ అని పెట్టాను. కంపారిజన్ షాపింగ్ ఇంజిన్ లేదంటే బ్లాగ్ పెట్టేసి తర్వాత బ్లాగ్ పెట్టేసాను. అదర్ పెట్టుకుని మీరు మ్యాటర్ కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు. హౌ డూ యూ డ్రైవ్ ట్రాఫిక్ టు యువర్ వెబ్సైట్ అని ఉంది కదా, అంటే మనం దేని ద్వారా చేస్తామంటే ఈమెయిల్, SEO అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్, బ్లాగ్స్, సోషల్ నెట్వర్క్, దాని ద్వారా కదా మనం పబ్లిసిటీ చేస్తాం ఈ యాడ్లని. చూడండి పైన హౌ డు యూ యూజువల్ బిల్డింగ్స్ అని ఉంది కదా, కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత హౌ మెనీ టోటల్ యూనిక్ విజిట్స్ అని ఉంది కదా, ఫ్రమ్ 501 to 5000 పెట్టండి. అంటే ఎక్కువ ఉంటే పర్లేదు, మీకు సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ ఉంటే పర్లేదు, తక్కువ ఉంటే మాత్రం ఇది పెట్టుకోండి. దేనికోసం అంటే పర్పస్ మానిటైజేషన్ కోసం. దీనికోసం ఎలా తెలిసిందంటే నీకు ఆన్లైన్ సెర్చ్ ద్వారా తెలిసిందని రాశాను. తర్వాత క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఫినిష్ ఉంది కదా, ఫినిష్ కొట్టండి. ఇది మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. దాంట్లో బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏముందో అదే ఇవ్వాలి, రాంగ్ చేయొద్దు. అండ్ IFSC కోడ్ అంటే బ్యాంక్ నేము అన్నీ క్లియర్గా ఇవ్వాలి. అంటే బ్యాంక్ నేమ్ అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందనుకోండి, మీరు SBI అని రాస్తారు కదా, అలా కాదు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాయాలి. అకౌంట్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని సబ్మిట్ కొట్టండి, అంతే. ఇలా వచ్చింది కదా, ఇండియన్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండివిజువల్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి, క్లిక్ చేయాలి. అంటే బిజినెస్ కాదు కదా మా మనది.
ఇండివిజువల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎవరు ప్యాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. కింద జిఎస్టీ అన్నీ అవసరం లేదు. కింద సిగ్నేచర్ ఉంది కదా, సిగ్నేచర్ మాత్రం మన పేరు అలా సిగ్నేచర్ చేస్తాం, అది నేమ్లో రాయాలన్నమాట. ఫుల్ నేమ్ రాయాలన్నమాట. అంటే సిగ్నేచర్ ఏం చేస్తాం అది. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ఇంటర్వ్యూ కొట్టండి, ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. అయిన తర్వాత హోమ్లో కింద సెర్చ్ బటన్ ఉంది కదా, కింద సెర్చ్. ఇప్పుడు మీకంటూ ఒక అకౌంట్ వచ్చేసింది. అంటే మీరు ఈసారి ఏం కొనాలన్నా, మీకు మనీ రావాలన్నా కింద సెర్చ్లో టైప్ చేయాలి. ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలో ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ టైప్ చేస్తే గో కొట్టిన వెంటనే గో క్లిక్ చేయాలి. గో క్లిక్ చేసిన తర్వాత గెట్ లింక్ అని వస్తుంది రైట్ సైడ్. గెట్ లింక్ కొట్టిన ఒక లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ ద్వారా ఎవరైతే క్లిక్ చేసి కొంటారో అప్పుడు మీకు మనీ వస్తుంది. అంతేకాని డైరెక్ట్ ఈ బ్లూటూత్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ అమెజాన్లో కొంటే రాదు. మీరు లింక్ పంపాలి. అంటే ఇలా క్రియేట్ చేసుకుని, అంటే రిజిస్టర్ అయిపోయింది కాబట్టి పర్లేదు. రిజిస్టర్ అయిపోతే అమెజాన్ ఎఫిలియేట్ అని మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి అప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు లాగిన్ అడుగుతుంది. లాగిన్ మీది ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేయండి. ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇందాక సెర్చ్ అని అడిగింది కదా, ఆ సెర్చ్లో మీరు ఏమైతే కొనాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో టైప్ చేయండి. టైప్ చేసిన తర్వాత చూడండి అలా లింక్ వచ్చింది కదా, ఇంత పెద్ద లింక్ కాకుండా రైట్ సైడ్ షార్ట్ లింక్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేసుకుంటే షార్ట్ లింక్ వస్తుంది. ఆ షార్ట్ లింక్ని కాపీ చేయాలి. ఆ లింక్ని మీ ఫ్రెండ్కి వాట్సాప్ కానీ, లేకపోతే మీరు యూట్యూబ్లో వీడియో పెట్టారనుకో దాని కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ పెట్టుకుని, ఒకవేళ మీరు దేనికోసం చెప్తున్నారనుకో, దాన్ని మీరు ఇది కానీ కొనాలనుకుంటే మీరు అమెజాన్లోని బెస్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పి కింద లింక్ క్లిక్ చేసి దాని ద్వారా కొనుక్కోండి అని చెప్తే, కింద లింక్ క్లిక్ చేశారంటే మీకు కొన్ని ఉన్నాయి. ఎలాగంటే దేనికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తాడో దానికోసం నేను వేరే వీడియో చేశాను, ఆ వీడియోలో చూడండి. ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. సింపుల్. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అమెజాన్ కానీ కొనాలనుకుంటే అదేం పేరో దీంట్లో సెర్చ్ చేసి గో కొట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఆ లింక్ని కాపీ చేసి మీ ఫ్రెండ్కి పంపండి. దీని ద్వారా కొనుక్కోరా అంటే ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి కొన్నారంటే అప్పుడు మీకు మనీ వస్తాయి. మనీ ఎంత వస్తుంది, దీనికి ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే మాత్రం నేను ఒక వీడియో తీసిన, ఆ వీడియో చూడండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియోకి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.